na trap, this is commonplace. Ini kawaida kabisa. As far as rapping techniques, rapping flow, this is nothing new. Kisikiza drill, such production, how people rap on them, how they attack the beats, this has been done before. Drill imeka for years. Huku nimetufikia baadaye, but hakuna kipya hapa. Hakuna cha subliminal hapa, sio kwa particular. What you wish you were is what we are. Kila mara kushock the culture, jadish how deep you are, how sick you are. Sana kwa sana album reviews. Karibu kwa another album review. If you are a returning viewer ama subscriber, as usual, wewe ni wa maana sana. Unajenga the youth dem, unajenga mavijana mwenye wana hustle katika hii jiji, hii concrete jungle, hii block yenye Nairobi. Tukomboka mbaya, Shamba la mawe. Unatusaidia sana. Asante for your support. Kani mara yako ya kwanza hapa, sijui umekuwa wapi, unafaa kujiuliza hiyo swali. Tuko na videos nyingi sana. We've been doing the work and putting in the Lord's work in our efforts here. Sijui mbona hujakuwa available, but tuko hapa sahi. Asante kwa kuwa hapa. Hii universe ni unending. Unaweza potea vile unadai. Kama ni fan wa hip hop, na maana uko hapa, kuna videos nyingi sana kuhusu any possible Kenyan rapper mwenye unajua. Too many. As the video inasema, the album tuko about to review ni debut album ya a group that I've been saying ni the second best Kenyan hip hop group at the moment. Nimereactia Nairobi. Unajua ngoma? Nje nikiona reaction. Yeah, actually video ya ngoma ya Nairobi, which is their biggest song to date. At 2.3 million views. Imeliwa fanya waka penya kutoka Mpaka London. Check out your reaction video. Hii ni debut album yao. Hiyo ilitoka Deck 2020. 2022 here we are with their debut album of the duo Buruklyn Boyz, East Mpaka London. Tukifanya hizi reviews are criterion aspects: title, production na musicality, concept na idea, na the content and themes of the project. If you are new, utabaki tu umengoja. Subra. Pia unaweza ishia. Tusome comments kwanza. We appreciate your time. If you are regular, this is why you are here. Ndio maana uko kwa sana in the community. A recent review tulifanya ni ya Kalamoto, leso ya Mekatilili. Kulikuwa na one comment kwa hiyo video by Vin Karume. Asante sana Vin. Wewe ni supporter mbaya sana. Alisema I feel the album is just okay. Ratio is more embers than hot coal. The comment is more comprehensive. Unaweza icheki uone kile alisema. It should be on the screen anyway, but for Vin, asante for commenting on the video. Alisema it is a fun listen if you welcome it with no expectations. Then the other Mekatilili ilikuwa Raj, EP yake Mekatilili. This video, hakuna video tumefanya this soon na imepata this amount of views for a review. Within the first few hours, 24 hours or so, ilikuwa ishafika kutoka 30 views. Na ilikuwa na comments. I have no idea. Nikifanya live hiyo Sunday, nilisema I have no idea. Sijui watu walifikaje hii nini. Fans wa Raj wali come through. Na mapitch paka mtu sikia. So, iko na comments mob. Siwezi maliza. Alisauti kiasi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hakuna video shaipata. Comments kibao hivyo. Kuna African Kid alisema Raj is a young legend. I think you reviewed the EP as an album. An EP is a playlist. Anawafunza mjui EP ni nini. Clearly. An extended playlist. It doesn't need to be themed. Dukuduku na maliza mwisho akasema ni playlist. Please respect the concept. Okay. Kevin Levin akasema you guys make some decent points, but an EP is a playlist.
like some dude has pointed that before, also saw the previous comment. Raj said he's into animation on his IG, so and that he wants to make animations for Orko Yacht and Mekatilili. There was that, so akameza ni soundtracks za his upcoming animation films. Hazel, our usual, our supporter, our pillar, akasema listened to the EP 20 minutes to this premiere because of the cover art. Like Irauka, I was expecting something historical all along those lines. Bana. Ukweli Depth akasema Daddy was released last year on his channel. Alisema on IG it's a bonus track to the EP. Ukweli alisema another thing kuhusu M-Pesa. Kera Karangi alicomment akisema London chick can be from Ghana but living in London. I'm from Kenya and living in London. Guys, listen to the album again. Amkusikia album. Clearly. Amkusikia EP. Young Slime akasema ama Slim, Raj should just stick to FAC and Friday After Class mixtape yake ilikuwa kali. Joel Mechea akasema wasee wajitofautia mixtape, EP na album. Yes hawajui Misanyashinsky mwenyewe. Misanyash because of the comparisons akasema compare Raj na Nyash junior wa Kisii, but Raj is like 15 years younger, so there is that. Cynthia akasema Kuku of course alikuwa kujibu means go get the work. Go get means this. What? Ukele ni kuku. Kuja unipe kuku. Unajua kuku ni nini aje? Nani fan wa KFC? It can mean that. Akasema Daddy lazima ilikuwa this though, so subliminals. The last comment ni the dude on the left hating from his bed sitter is hilarious. The dude on the right seems reasonable. I just hope Raj fans don't see this because we are loyal and defensive as F. Who was on the right? Relax. The video is here for you, my brother. Relax. Who's on the left? Watch our review ya Raj. To spend enough time on those comments. East Mpaka London. Tupeleke East. Niko comments hiki tu. Hivi watu wanataka nikujia. Pitchfork. Bye Joe. If you're still here na ni first time yako, hongera kwako. East Mpaka London ni album. Like from the titling niko next tutakuwa a chronicling ya the journey from East Mpaka London. Na hata from the album art imesplitiwa in two. Na unapenda vile ni kama unaweza cheki ni kama wameshoot in one street and then one street ni wachiki Buru, hizo vile makiza za Buru zufanana na the Nairobi skyline. KCC inaonekana in the background, and then the other side nyingine iko na like a phone booth, like the red phone booth zile ziko synonymous with London, na I think it's Big Ben the skyline. Niko niseme so from the intro wana mention kiasi vile, like so kiasi, but wana mention vile watu kwa naitikia kwa na believe in them, you know, the typical rap ile once you feel you've reached a certain height, unaanza ku mention how there are certain people who didn't believe in you and sasa hizi ni check. After your intro usikami section ni violence. So like after that the main sound of the album ni drill, sindio? Like so album imetituliwa East Mpaka London, na themes zile ziko heavy kwa the album ni getting money, violence, drugs. There's mention of cannabis in different songs, na so like asemi cannabis kabisa, zingine nasema weed, zingine nasema like you mention here and there, na kwa coins, kuna lean.
kulikuwa na lean mafans mind kupiga lean. And then Blicky hiyo ni ya violence. Coins Beat by beat na get my coin. Wakasample kwa walisample nini, kuna ngoma walisample kwa X, a very famous. Na ndio ujumbe ngoma gani? Nimesahau the title. And like I enjoyed the song. I know the song. Like nilipenda hiyo sampling. Like it was to some extent ilikuwa wanaitwa Jase wengine the number one rap group Kala Bashaka. Wale walikuwa nasema currently wale sema ni currently in the Wakarinali like ilinipatia Wakarinali vibes. Niliget the gangsterness na the vibe ilikuwa inapeana, lakini sikuget the whole East Mpaka London like to totality in terms of the like all the songs. Wanataja kiasi maybe kwa dream ya kutoka kwa block na kwa hiyo intro vile nimesema, but like kwa most of them they go hard on the violence, the drugs na pia some love kwa X. The lyrics siwezi sema nilizifind compelling, but nilipenda kwa Catalyst, nilipenda vile walifanya the skimming. Catalyst. Cannabis. Like it wasn't perfect rhyme scheme, but like walikuwa najaribu kuzi at least kutupea nini phonetics, nini masilabi mingi za kurhyme, which I appreciated that. Overall production ilikuwa drill. I'm not a fan of drill, so I couldn't move sana, but nili vibe na like una feel they were having fun with the songs. Yeah, kwa sasa. That's your thesis. Taliban. Usimcall kwa seli. Alisema kawata kumreach umtumie deo ya credo. Umtumie Airtel. Hiyo chorus hiyo ngoma usimcall kwa seli jo kuna network. So chorus ina center on that. Lakini kwa verse 2 James anasema kama unadai kunijulia hali unipigie. Lakini si bado pia kuna ile anasema kama unadai hali nitumie do ama nitumie credo. Tupige ama tusipige. So debut album ya the duo by Mr. Right, MRRIGHT na Mr. Ajay is a heavily drill and trap debut album. One thing that nimekuwa insist on for a while listening to rappers jump on drill beats, use drill production, ni that hakuna anything new that producers wanaongeza on the sound. Pia the rappers themselves hawaongezi anything new with their flows and their deliveries. Kitu nili notice with the Buruklyn Boyz, the B-boys, ni a sort of an intention with their beat choices. Yeah, most of the instrumentals zilikuwa na guitars, then a number of them zilikuwa na keys. Hiyo ni aspect tofauti ya drill production huku hivi. And sijui if the producers are Kenyans. Najua kulikuwa na Metro, amesha Sukadoba, amewak na Mpaka Breeder before tulireview Bazenga Mentality ya Breeder last year, Icheki. Kuna another producer too with a similar name, nimesahau jina lake, but ukisikiza the beat tags zina sound international. So sijui if they got the beats from other producers outside or wali purchase leases and whatnot. That is one, but hiyo ilikuwa something that you note listening to the production, hizo guitars na the keys.
Apart from that, East Mpaka London, the title inakuja in a twofold manner. Kuna the first perspective ya success ya kule walikuwa East, na East as a representation of their past na poverty, then London as a representation of success na achieving goals zao. There is that idea. So ni kama kutell a narration kule mlikuwa na kule mmefika vile ulisema. The other ni kutaka kuenda to that higher level. Na ukisikiza a majority of the songs sana zile zinaongelea do, that is the idea that kutaka mamita, kutaka cash ndio waishi lavish. So they touch on your idea ya wanting to get rich. And that's the only level wanaigusia. Ni tunataka tu mado, usinipigie kasi biz, tunapata cash, favorite rapper wako hataki kulipia for a feature lakini hatumuhitaji, bado tunasikika. So they only touch upon it on that level ya where they want to get, na pia ni kutaka tu mado. So ni kumention tu cash, hakuna an in-depth perspective regarding the same. The other idea ya kule walikuwa na kule wanaenda, ukisikia the opening intro wanasema hiyo kule tulikuwa na watu walikuwa natubondea tukiperform, na sasa tumefika hii level, tunachezwa ngoma zetu ni masing along na tunapata mado. Kwa the last song wanaigusia pia dream ya kutoka kwa block with amazing, hiyo guitar inaipatia certain groove. Ajay anagusia vijana ku reform, anauliza watareform aje kama unajua do inatoka kwa ndom. There's that idea ya employment and how society is organized with reference to the youth na gainful employment. But those are the songs that touch on the other layer of moving from one place to and actually reaching to a particular place, kwenye tulikuwa na place tuko. And that's just it. Ikianza kuisikiza that intro, the opening akisema tukianza au sio kuna tuaminia, I just paused and I laughed out loud. Juu nilikumbuka our conversation. Tukisema vile lazima. Lazima no one believed in me. There are a lot of people who didn't believe in me, but here I am now. I just recalled your conversation, nikacheka tu. That was the opening line of the album for the intro. One thing that East Mpaka London is cause Mr. Right kwa one of the songs anasema your flow in a bow, B-boys tumemok na new edition. I think ilikuwa kwa, was it kwa Confession? I think kwa Confession. Ni as far as achana aspects nimemention kidogo za the production. As far as the drill goes na trap, this is commonplace. Ini kawaida kabisa. As far as rapping techniques, rapping flow, this is nothing new. Kisikiza drill, such production, how people rap on them, how they attack the beats, this has been done before. Drill imeka for years, huku nimetufikia baadaye, but hakuna kipya hapa. Hata with their flows wenyewe kwa the entire album, the flows are the same. Hakuna variations. The topics, the themes are the same all through this. So nilikuwa najambia ni weird unasema unakaa na new edition and you are rapping in a way that has been rapped before with people over these beats. Themes mna rap about ni the same that people have rapped before about. Then kwa this same album kuna repetition kibao sana that this ends up being monotonous. This was just another Kenyan rap, another Kenyan hip hop project that talks about same things that kila rapper huongelea. Kila bar ni kusoma ops, kila bar ni kusukukanga mamblena na kuwashanda lines za vile nyine ma best rapper ziko hapo kwa wingi, best rapper wao na if you are best rappers na my favorite rappers wenu, alafu lines za drugs, alafu lines za fuck mabi
na kuhang na mabad B. Kwanza bad B merudia kwa mangoma kaa zote. As typical as Kenyan rap can get, as typical as Kenyan hip hop can get, amidst all that uko na your quintessential ballads. Lazima tuongele madenge pia, lazima so let's throw in X hapo, let's throw in Nothing But Love featuring Young Louis 58, let's throw in kulikuwa na Nisikize featuring Maya Amolo yenye is disjointed as the rest of this album is. As much as the songs are the same, kuna hii kitu susemanga, especially for Kenyan rappers, their choruses are all over the place. So msata pick tu kitu moja kwa chorus aitumia as a title. Then you have your chorus with a lot of lines that ni erratic, then the verses too also equally erratic. You can't even focus on one particular theme through an entire verse. I'm going to build from line to line. Line to line, exactly. Kwa Nisikize, while wanasema, I loved how Mr. Writer delivered the chorus on that song, because niye anafanya most of the choruses akisema shiny lips na gloss, anasema nakutaka close or something along those lines. Anamaliza akisema na wish uwe wangu all along, tutakuwa na wewe hadi kurain cats and dogs. The way ali deliver ilikuwa na some emotion. So kuna hii idea that they are together na wako on the same page. It's a love song. Juu kiangalia Nothing But Love pia another love song. X ilikuwa story tofauti. Then kulikuwa na Delete where bad B hapo hivyo tulicycle ingi nikikutoa nimekutoa umeweza ku activate na vitu kama hivyo. So kwa Nisikize, that is what Ajay na Right wanaongelea. Maya on the other hand anaanza ki build up shiny lip gloss, but kuna point inafika anasema don't touch my locks, then ikiisha anasema you're trying to take my spot, it won't work. Kuna another line anasema you are shining like your eyes zinatoa lights kama laser beams but they won't phase me. Anajambia what is Maya singing about? Get love. Ilikuwa all over the place, and their technique, their rapping ability is lackluster. Haina precision at all. Wewe kama fan wa airbender. Are you the last airbender? I am the last. I wish. Niliget airbender ilikuwa more like a braggadocious like track. But ekuwa as punchy, because ajua like braggadocious inakonga, because siadi wako na Silverstone kwa hiyo nini, so inakonga mna hapana mrapa mwingine na kam. It's more like it's like a cypher type song. But it didn't bring the heat. Tuli review Silverstone, Don't Bother, EP yake last year. Check us out. Something that nili notice nikifanya hiyo reaction video Nairobi ni the over reliance on repetition. So the song structures are the same. Tutakuwa na the intro part of the beat where hakuna kicks na snares, it's just an introduction to bring on board, then watatumia chance ku perform the chorus. Then beat ikiingia segment ya chorus wanakuwa na chorus which they repeat mara sijui ngapi, then the verse arudie chorus once again mara sijui ngapi, and that is what walikuwa wanafanya. I noted that kwa Nairobi with verse ya Right. Hapa ilikuwa the same thing for a lot of these songs. Highly repetitive, inakuwa very monotonous. Sometimes pia inapata a verse is very short, then when I feel na repeating the chorus again before the chorus. Very monotonous. Kila time nilikuwa nasikia hii album, it was such a chore. Nilikuwa I didn't want to listen to it. Nilikuwa nataka tu iishe. Then it's 53 minutes long. It's quite long. It's very long. The tracks, you can a lot of tracks. Very
long, contrary to you. Juu the first time nikisikia nilipose kwa hiyo intro vile nimesema, again niko nasikia scammy section, nasikia confession, though nipenda energy ya confession, catalyst na Taliban, they were highly energetic drill songs. Nikisikiza niko na feel kupose mara kadhaa, nimesema hivyo na feel kupose, najiambia just same old thing that tumesikia na wanasema. Kwa X nilipose. Kwa nini nilipose? That sample is horrendous. That sample. Nilijambia msiniambie mmefanya Nikita Kering hivi. Don't tell me you've done this to Nikita. I pose kajambia no. Mimi nashanga like and then nikasema I really hope you are charged for this. I don't think you did. I think walifanya illegal. Because illegal ni if you use someone else's copyright, that's illegal. Bila kulipia. Or having an agreement or anything. This kama clear. What? You don't do Nikita Kering's hit song X like that, bana. Better sampling. The mixing and mastering of the entire record is very inconsistent. Just another hip hop project. And for lastly, watu wanaojiita best rappers, we'll have to quote you. So quote is a bars. Tumalize kiimosoti. Quote is a bars. Quote bars as we finish this. Kwa the intro, Ajay anasema utadhani niko Italy, vile daily na Rome. Bars. Hey, audience snap. Daily na Rome. Kwa usikami section akiongelea mabad B na mwenye akona legs kwa up his neck. Sema not LL Cool J yo, but I'm cool with it. Kwa confession, 5'8" tumeshika hizi street cadices. 5'8" to the hottest, soma degrees. Tuwezi chapa. We got warranties. We so sick, marapa wameenda quarantine. So sick ka COVID-19. Simsika COVID-19. Bars. One of the most devastating diseases. Maze imemada watu the existence of human beings. Bana jo, hadi mameski. Alafu unajua pia the outer chapa because mko na warranty. Na of course unajua warranty ina lasting like hiyo 2 at most, na kuna zingine za for like 10 year warranty but still sure. Warranty bado ita anyway. Na unajua concept ya you know idea warranty yati itachapa. That's why kwa coins hizi bars ni hot the bin na foil mimi foil nikubamba. I was like yeah man natoa upika asa upika. Unajua tukiosha lakini supermarket foil is it hot unajua aje. Unajua tukiosha smoke tunakill kama coil. Lyrics zina compare na poem. Walizio ba. Nimeisha hivi. Lyrics zina compare na poem. Kwa Taliban, Cloud9 niko high ka pilot of course. Who else gets high? Not even them. Not even them atakikiwasha. On top kai funiko ya chupa. Definitely. Naweza kuchoma kaga skuka. Are they not the best? Definitely. Toka east mpaka west. Mpaka London. The western world. Mpaka London. Kuna maoni ya kumaliza? I'm a G. That is my dude, man. Uni jema weni op. Misi off maze. Kwa off ni kazi mo. Block yao ni ya maji, hakuna marapa hapa. Plus wako na the blicky. The pull up. Kama umesikiza East mpaka London ya B-Boys, Buruklyn Boyz, tuambie kwa comment section if you're this fine to the video yani mara ya kwanza. Makofi kwako. Shukran sana
kwa hapa. Check out our other reviews. Nimesema kuna reaction, icheki pia na usikize our other hip hop sentiments. Asante sana, like na subscribe. Yeah man.